السلام عليكم. هذا الفيديو راح يتناول آخر محاضرة بالأناتومي وبموضوع الثوركس والهارت بالنسبة للصف الأول. This video is concerned with the innervation and the blood supply of the heart. So to start with the innervation, the heart is known as an autonomous organ. Autonomous means that it can function on its own without the need of external nerve supply, but it is influenced by external nerve supply. هي عضلة ذاتية الحركة والتقلص، وهاي الأوتونوميتي جاية من شيء نسميه the cardiac conduction system. شنو هذا cardiac conduction system؟ It is a collection or a group of specialized myocardial fibers. فنتفق أول شيء they are not nerves. هي ما تابعة للnervous system ولا هي nerves. They are myocardial fibers, but they differ from the other myocardial fibers in that they have high excitability. كلش بسرعة تتحفز وتقدر تسوي initiation and propagation of the stimulus. هي تبدي الستيمولس مال الكونتراكشن وبنفس الوقت تقدر انه تمشي هذا الستيمولس تسوي له propagation from one area to another. So where are these specialized myocardial fibers present? They are composed of a collection of nodes that are connected by bundles within the other fibers of the myocardium. They start here at a node in the right atrium near the opening of the superior vena cava. This node is called the sinoatrial node or the SA node. The SA node is the beginning or the area where the impulse for cardiac contraction starts. هنا يبدي impulse for cardiac contraction. That's why it is called the pacemaker of the heart. هي ضابطة الإيقاع. إذا اطت فعالية عالية فراح تصير ضربات القلب عالية، وإذا اطت فعالية قليلة راح تصير ضربات القلب بطيئة. So it's called the pacemaker of the heart. The sinoatrial node lies just deep or just inferior to the epicardium, to the visceral pericardium. فهي الموقع مالتها بالنسبة للwalls of the heart هي superficial، صار مباشرة جوا الvisceral pericardium. That's why we say that it is subepicardial in position. The pacemaker starts the stimulus, and then the stimulus of contraction هذا الإيعاز مال التقلص يبدي ينتشر بالwalls مالت الأترية. Within the walls themselves من خلية إلى خلية ينتشر so that both atria will contract, and there are special pathways in which the stimulus runs faster. هاي pathways نسميها internodal pathways, and there are usually 3 also in the right atrium. Internodal because these pathways will lead to the second node, which is located also in the right atrium here just above the septal cusp of the tricuspid valve. This node is called the AV node or the atrioventricular node. Now the function of the atrioventricular node is to stop the stimulus from passing to the ventricle until atrial contraction has completed. احنا من المحاضرات السابقة قلنا انه طالما الاتريا هي in systole in contraction لازم تكون الventricles relaxed in diastole. فهاي النود هي مثل الحارس، وظيفتها انه ما تخلي الستيمولس يعبر من الاتريا الى الفنتريكلز الا من يخلص الاتريال كونتراكشن. وهنا بكل الاحوال هو الكونتراكشن او الستيمولس ما راح يقدر يعبر مباشرة خلال الوولز، لانه لا ننسى عندي هنا مجموعة من الحلقات اللي مكونة من fibrous tissue اللي نسميها the fibrous skeleton. So the only way by which the stimulus can pass from the atria to the ventricles is through this node, which is the AV node.
So it delays the conduction of the stimulus until atrial contraction has completed. وراح يمشي الستيمولس خلال هذه البندل حزمة من special myocardial fibers, the air conduction system. This bundle is called the AV bundle, the atrioventricular bundle of Hess. This bundle will first cross the membranous part of the interventricular septum, and in the upper part of the muscular interventricular septum it will divide into right and left branches, right bundle branch and the left bundle branch. The right bundle branch is responsible for supplying the right ventricle, ومثل ما شفنا بالرايت ventricle انه the anterior and inferior walls of the right ventricle are far away from the interventricular septum, so we need a special cable that passes to these walls, وهذا الكيبل راح يمر ب large band نسميها the septomarginal or moderator band, while the left bundle branch is already on the left side. The left bundle branch passes to the apex of the heart, then returns and usually divides into anterior and posterior branches for both walls of the left ventricle. The bundle of Hess and the two bundle branches are responsible for conducting the stimulus to all the walls of the ventricles. فنلاحظ هنا أنه الستيمولس هذا راح ينتشر بكل الوولز مالت الفنتركلز، وبهاي الأثناء طبعا راح تكون الأتريا relaxed. This system, the conduction system, SA node, AV node, internodal pathway, the bundle of Hess, the right and left bundle branches، راح ينتهي بمجموعة من الفايبرز. هذه الفايبرز تكون deep within the myocardium. They are present just deep to the endocardium، فنسميها the subendocardial part. وهاي الفايبرز معروف اسمها Purkinje fibers. Purkinje fibers cannot be seen through the naked eye. ما نقدر نشوفها بالعين المجردة إلا بالميكروسكوب. وأكو special ways to differentiate between the myocardial fibers and the specialized Purkinje fibers, so that all the walls of the ventricles and atria have Purkinje fibers، بس البيركنجي fibers راح تكون تحت اللايننج مال الهارت. فإذا السيستم من بدأ بالاس اي نود هو كان superficial just below the epicardium, subepicardium. من انتهى بالبيركنجي fibers هو كان subendocardial. فإذا كل الثيكنس مال الميوكارديوم هو راح يتعرض إلى stimulation by the conduction system. This system can function on its own. هذا يشتغل وحده، ما يحتاج تحفيز من الاوتونوميك نيرفس سيستم، لا سمباثيتيك ولا باراسمباثيتيك. بس اذا اشتغل وحده راح يشتغل على رذم ثابت اللي هو من 60 الى 80 ضربة بالدقيقة، واذا صار اي influence internal او external ما راح يقدر يستجيب له. هذه الاستجابة راح تكون وظيفة الاوتونوميك نيرفس سيستم. So this system is affected by the autonomic nervous system by the external nerves which reach the heart. بما انه الهارت هو cardiac muscle, so it is involuntary، احنا ما نتحكم بيها. So the control of the cardiac muscle is through the sympathetic and parasympathetic nerves. The parasympathetic part of this plexus, which is called the cardiac plexus, is provided by cranial nerve number 10, which is the vagus nerve. The vagus nerve, while it's still in the neck وهو بعد بالneck، ينطيني 2 to 3 branches نسميها cardiac nerves تنزل وياه إلى الثوركس، usually running anterior to the aorta to reach this area between the aorta and the pulmonary trunk. The sympathetic part must come of course from the sympathetic trunk. بالتحديد تجيني من spinal segments from T1 to T4. كل واحد من هذول sympathetic و parasympathetic إلى effect on the heart، efferent or motor effect، وينقل information بنفس الوقت إلى central nervous system which is afferent or visceral sensory effect. The sympathetic system
is responsible for increasing the heart rate. هذا السيستم مال الخرعات مال المشاكل. فأول شي راح يسوي it will increase the heart rate. شلون يزود ال heart rate؟ it increases the rate of the SA node. راح يحفز ال SA node انه تعطي ايقاع اسرع، وبنفس الوقت راح يقلل الديلي مال ال AV node. So it will inhibit the delay in the AV node so the stimulus can pass quickly from the atria to the ventricles. So هذا راح يسوي the increase in the heart rate. Number 2, it will increase cardiac output. المقصود بكاردياك اوتبوت هي كمية الدم اللي يضخها الهارت بالدقيقة الواحدة، وهذه تعتمد على قدر المايوكارديال contraction. Myocardial contraction من يتقلص الهارت. If the heart is contracting at a slow rate, the wall may not contract completely. At a higher rate it will contract completely. فإذا قوة الكونتراكشن هنا راح يزيدها السمباثيتيك system فيزيد الكاردياك output. Thirdly, the sympathetic and parasympathetic will affect the blood supply of the heart itself اللي هي coronary arteries. بالنسبة للسمباثيتيك بما انه هو زود الهارت ريت وزود الكونتراكشن of the myocardial wall، فإذا الهارت هنا دي يشتغل أكثر فيحتاج إلى blood supply أكثر. So the effect on the coronary artery will be coronary dilation, coronary vasodilation. راح يوسع الcoronary arteries حتى يوصل دم أكثر للهارت هذا اللي هو دي يشتغل أكثر. نعرف من بداية السن إنه sympathetic generally on the arteries it is vasoconstrictive. هو يقلص الارتريز، ما عدا بالهارت والسكيليتال ماسلز لا هو vasodilative يوسع هاي الارتريز because these organs will work faster and stronger during sympathetic stimulation. Parasympathetic stimulation تأثير مالته راح يكون عكس السمباثيتيك. It will decrease the heart rate، يقلل الفعالية مال SA node، يزيد الديلي مال ال AV node. Number 2, it will decrease the cardiac output، ما يخلي المايوكارديال وول يتقلص بشكل كامل فالكاردياك output يقل. وبما انه هنا الهارت مستريح ما يشتغل هواية، the effect of the coronary arteries will be coronary vasoconstriction. Parasympathetic will cause constriction of the coronary arteries. These are the efferent or the motor effects of the sympathetic and parasympathetic. The afferent المعلومات اللي راح ترجع تعتمد. If we are in the sympathetic part, the sympathetic part is responsible for carrying back visceral pain, cardiac pain. وهذا شيء كلش مهم. احنا قلنا انه sympathetic part comes from the lower cervical and T1 to T4 segments. من يرجع الكاردياك بين إلى هذه السيجمنتس راح يتوزع بالديرماتومز مالت هذه السيجمنتس. الديرماتوم is the area of the skin supplied by these spinal nerves. وهذا الشيء نعرفه نميزه بأنه نسميه referred pain، ألم منقول. The site of the problem, the pain is in the heart. مثلا اكو ذبحة أو جلطة، الألم هو بالهارت بس الألم راح ينحس بمنطقة من السكن توصل لها sympathetic fibers. That's why cardiac pain is usually felt in the left side of the upper limb and the neck، لأنه هاي sympathetic fibers اللي جاية للهارت هي جاية من lower cervical and T1 to T4. And if you review the dermatomes of the upper limb you can see that C8, T1, T2 هاي كلها صايرة on the inner side of the upper limb, mostly on the left side because the heart is mostly going to the left side. The parasympathetic fibers هاي اللي جاية من الفيجاس نيرف ايش راح ترجع إلى الأوتونوميك نيرفس سيستم؟ They will relay unconscious information for reflexes. يعني راح ترجع إلى البرين مثلا كمية الضغط داخل الهارت، معدل الضربات،
the chemistry of the blood، تركيز الأكسجين، تركيز ثاني أكسيد الكربون. والautonomic nervous system راح يعدل الوظيفة مال heart increase or decrease accordingly. فهاي نسميها cardiac reflexes. هذه كلها منحس بيها احنا. So the sympathetic بالنسبة للافرنت للرجوع is responsible for carrying cardiac pain. Parasympathetic is responsible for carrying the reflexive impulses. هذا كان بالنسبة للinnervation of the heart, its intrinsic system, the autonomic conductive system, and extrinsic innervation from the autonomic nervous system. It's just a blood supply, and we start with the arterial supply of the heart, a very important subject. You know that the heart is supplied by two arteries, the right and left coronary arteries. Both of these arteries arise from the ascending aorta. هذا هو ascending aorta. وتلاحظون ascending aorta بثلاث انتفاخات. هاي الانتفاخات هي تمثل the sinuses of the aortic valve, the right, left and posterior sinuses. The right and left هي اللي راح تطلع منها coronary arteries، فلهذا نسميها coronary sinuses و posterior non-coronary sinus. The right coronary artery, once it arises from the ascending aorta, it is usually slightly hidden by the right auricle. يكون خاتل جوا الرايت auricle. بعدين يبين هنا يمشي بال vertical or anterior part of this sulcus. هذا الجروف هو اللي يفصل بين الرايت atrium والرايت ventricle، اسمه the coronary sulcus. It runs in the anterior part of the coronary sulcus until it reaches the inferior margin of the heart. when توصل إلى inferior margin هنا راح يعطيني برانش كبير يتجه إلى الأبيكس. هذا البرانش اسمه right marginal artery. قبلها هو منطيني مجموعة من البرانشز. هذا الرايت كوروناري أول برانش هنا راح يطلع يصعد يفتر على superior vena cava. هذا رايح خصيصا إلى الساينو atrial node، لأنه احنا قلنا ساينو atrial node تحت الإبيكارديوم قريبة من فتحة superior vena cava. هذا مكانها. So this branch would supply the sinoatrial node, and it is called the sinoatrial nodal artery. It also gives small branches to the right atrium. هاي كلها نسميها atrial branches. مجموعة من البرانشز إلى right ventricle، هاي كلها نسميها ventricular branches. وأكبرها هو أخير واحد اللي يمشي على inferior margin، هذا اللي سميناه the right marginal artery، ويوصل حتى شوية من الأبيكس اللي هو left ventricle. وراها right coronary artery. It curves to the inferior surface of the heart. هنا هو ده يمشي posteriorly or inferiorly also in the coronary sulcus إلى أن يوصل إلى بداية posterior interventricular groove or sulcus. وبهاي المنطقة هو أيضا ده يعطيني مجموعة من ventricular branches to the inferior surface of the right ventricle. ومن يوصل إلى بداية interventricular groove it will give a special branch. This branch will supply the AV node. هذا نسميه the atrioventricular nodal artery، لأنه the AV node هي موجودة هنا in the right atrium above the septal cusp of the tricuspid valve. وراه يكمل بالposterior interventricular groove. هنا راح يتحول اسمه إلى posterior interventricular artery, and usually it doesn't reach the apex، ما يوصل إلى الأبيكس. وهو ده يمشي هنا it will supply the posterior 1/3 of the interventricular septum. هنا أنا موجودة عندي هنا هاي منطقة interventricular septum. The posterior part of the interventricular septum هو راح يزودها، وبداخلها مثل ما شفنا قبل شوية موجود عندي the atrioventricular bundle of his and the right and left bundle branches مالت الconduction system. فإذا نشوف الرايت coronary artery هسه صار مزود لي right atrial, right ventricle
and almost all of the conduction system. So whether it's a node, AV node, and the AV bundle and the right and left bundle branches. The left coronary artery, as it arises from the left coronary sinus, it is hidden by the left auricle and pulmonary trunk. هنا خاتل ما نشوفه، وهو خاتل راح ينقسم إلى two branches. فإحنا ما نشوف الليفت coronary artery، اللي راح نشوفه on the outside of the heart هو the branches مالته. The first branch runs in the interventricular groove, the anterior interventricular groove، وهذا الارتري نسميه the anterior interventricular artery أو the anterior descending artery. This artery will give a special branch passing to the apex، هذا نسميه diagonal artery. مجموعة من الارتريز إلى left atrium and left ventricle كلها atrial and ventricular branches، ويخترق الانترفنتريكولار سبتم، يعطينا هاي البرانشز تشوفوها منقطة، هاي تخترق interventricular septum to supply the muscular part the anterior 2/3، لأنه قلنا right coronary هو راح يزود posterior 1/3. Most of the interventricular septum is supplied by the anterior ventricular artery. It reaches the apex, curves to the inferior surface and ascends in the posterior interventricular groove، حتى بالأخير راح يوصل يسوي anastomosis ويا posterior interventricular artery near the base. The other branch from the left coronary، هذا البرانش اللي هو راح يفتر إلى البوستيريور، هذا البرانش نسميه circumflex artery. The circumflex artery supplies atrial branches to the left atrium. It gives a branch on the left margin of the heart. This artery مثل هذا شو نسميه right marginal، هذا راح نسميه left marginal artery أو نسميه the obtuse artery إلى اسم آخر obtuse. Then it runs in the posterior part of the coronary sulcus إلى أن يوصل إلى بداية interventricular groove. هنا راح يسوي anastomosis with the right coronary artery. So we will see 2 points from this diagram. First of all, we can see that the left coronary artery has supplied the left atrium, left ventricle, and 2/3 يعني most of the interventricular septum، وهذا هو the bulk of the muscle of the heart. معظم العضلات مال الهارت مثل ما شفنا بالcross section بالفيديوهات السابقة إنه the thickness of the walls on the left side are much greater than on the right side. Number 2, the apex of the heart, which is the thickest part of the heart, receives multiple arterial supply. أول شي راح يجيني the right marginal artery, the anterior interventricular artery اللي راح يفتر، the diagonal artery, and the obtuse artery, because this is the thickest area of the heart. We also can see that there are several areas of anastomosis between the arteries, especially at this area إذا نضوي على posterior surface of the heart. This is the horizontal part of the coronary sulcus. This is the right coronary artery، راح يكمل يتحول إلى posterior interventricular artery، وهذا هو circumference. هاي المنطقة اللي هي تتقاطع بها الارتري this is called the arterial cross، مثل التصالب right coronary with the circumflex، وهنا posterior interventricular وهي تكملة anterior interventricular. So if there is rich anastomosis between the right and left coronary arteries, then why do we have diseases, arterial diseases of the heart? Arterial diseases of the heart احنا نقسمها إلى نوعين. إذا كان عندنا incomplete obstruction، مو كلش مسدود الأخير الارتري، هذا نسميه يسوي لنا حالة نسميها angina pectoris، الذبحة الصدرية. complete obstruction
راح يسوي لنا مايوكارديال انفاركشن، جلطة قلبية. زين إذا هذا الانستوموسيس موجود بهاي المنطقة وبهاي المنطقة وهنا، ليش يصير عندي infarction or picturis? Because the anastomosis between these arteries is not enough for a high demanding tissue like the heart. وهذا النوع من الانستوموسيس أو الارتريز نسميه the functional end arteries. اكو انستوموسيس بس هذا الانستوموسيس ما يكفي التشيو، لانه هذا النوع من التشيو اللي هو الهارت يتطلب blood supply عالي وجلوكوز واكسجين عالي. That's why we have these diseases. هذا البرانشنج سيستم اللي حكينا عنه، انه right coronary supplies the right chambers and the conduction system, and the left coronary supplies the left chambers. هذا ايش راح يؤدي لي؟ انه اذا صار عندي ديزيز بالرايت كورونري، نسد الرايت كورونري او واحد من الميجر برانشز مالته، اللي راح يتأثر اكثر هو الكوندكشن سيستم of the heart. So right coronary artery disease will lead to abnormal rhythm of the heart. الإيقاعية مالت القلب، الضربات مال القلب راح تصير مخربطة. والفانكشن of the right chambers اللي هي مسؤولة انه تودي الدم الى اللنجز، هذه ايضا راح تتخربط. بينما اذا صار عندي disease of the left coronary يعني circumflex او anterior interventricular, high arteries supply the bulk of the muscles. The myocardial muscle اللي هي مسؤولة عن الكاردياك output، مسؤولة عن الضخ مال الدم، فراح يصير عندي abnormal cardiac output. القلب ما يقدر يضخ كمية مناسبة من الدم. من نوصل إلى هاي الحالة the heart is unable to pump enough blood to the body. This condition is known as heart failure، العجز القلبي. So each coronary artery disease will result in a different outcome. This organization هذا اللي قلناه هذا مو ثابت. This is present in most people, in 2/3 of people. هذا الأورجانيزيشن موجود، وهذا الأورجانيزيشن أو توزيع البرانشنج سيستم نسميه right coronary dominance، سيطرة الرايت كورونري ارتري. شنو المقصود بالرايت كورونري دومينانس؟ مو انه اكبر بالحجم ولا انه يزود العضلات. المقصود بالدومينانس the dominant artery is the artery which becomes the posterior interventricular artery. بس لا diameter يأثر ولا شي يزود يأثر، المهم انه يتحول الى posterior interventricular artery. اذا الرايت هو اللي صار posterior فهذا نسميه right coronary dominance. اذا الليفت راح يصير left coronary. In most people the distribution is that the right coronary becomes the posterior interventricular artery، وهذا نسميه right coronary dominance. فهنا اذا ناخذ cross section بالهارت، هنا ملونين الرايت area، لاحظ انه right chambers لها right ventricle right atrium the posterior 1/3 of the interventricular septum and طبعا the conduction system. هذا بما انه هذا هو ال posterior part of the interventricular septum فاذا هو اللي متحول الى posterior interventricular artery. This is called right coronary dominance. And a few people في بعض الناس لا، مو الرايت coronary هو اللي يوصل الى البوستيرير circumflex branch. هذا من يوصل هنا الى الكراس هو اللي راح يكمل ويتحول الى posterior interventricular artery، وهاي الحالة راح نسميها left coronary dominance، نسميها left coronary dominance. Then we have rare cases، عندنا الحالات النادرة كلش. واحدة من الحالات النادرة انه circumflex branch ما يطلع من الليفت كورونري، يطلع من الرايت كورونري، يفتر على الاسندنج ايورتا ويروح. فهنا كمية الكاردياك muscle and electricity depends on the right coronary. مو فقط الالكتريسيتي، هنا صار electricity and muscle اثنيناتهم يعتمدون على الرايت كورونري. left coronary يزود فقط الانتيرير
part of the interventricular septum. In even rarer cases في حالات نادرة كلش اللي هي تعتبر abnormality هذه the right coronary is absent. ما عندي right coronary، عندي فقط left coronary، وهذا left coronary will supply the entire heart, and this condition is usually fatal at a young age. So in most cases, in most people, we have right coronary dominance. right coronary مسؤول عن الكهرباء، left coronary مسؤول عن المسكولار باور، والرايت coronary هو اللي يسوي post interventricular artery. Then we have the other variations. آخر شيء راح نتكلم عنه بعد الارتيريال supply هو the venous drainage of the heart. The heart is drained by a number of veins that run with the arteries, and these veins are called the cardiac veins. هاي ما نسميها coronary veins، ما عندي شيء اسمه coronary vein، عندي cardiac veins. تعتمد احنا نمشي ويا artery. احنا الارتريز الرئيسية مالتنا كانت الرايت والليفت coronary، anterior posterior interventricular circumflex right marginal وليفت marginal. فأول شيء الفين اللي يمشي ويا الرايت مارجنال artery هذا اسمه رايت مارجنال فين. هذا الفين راح يفتر ويتحول إلى ال posterior part of the coronary sulcus، يصير اسمه small cardiac vein. هذا أصغر واحد، وبدايته عبارة عن رايت مارجنال فين. من الخلف الفين اللي كان يمشي ويا posterior interventricular artery هذا راح يكون اسمه middle cardiac vein. من الأمام أطول واحد وأكبر واحد اللي هو يمشي ويا anterior interventricular artery هذا أيضا راح يفتر إلى الخلف، هذا نسميه the great cardiac vein. If we turn the heart we said this is the right marginal vein اللي هو صار small cardiac vein جاي من جهة اليمين. هذا هو ال middle cardiac vein اللي هو يمشي ويا posterior interventricular artery, and this is the great cardiac vein اللي هو بالبداية كان anterior interventricular vein. هذول راح يلتقون في وعاء كبير كلش، هذا الوعاء نسميه the coronary sinus، مو vein، coronary sinus. المقصود بكلمة sinus هنا sinus here means that it is a large calipered thin walled valveless vein. أول شي القطر مالته كبير، الوول مالته كلش خفيف، وثالثا ما بيها valve، it is valveless. Blood comes from the great cardiac, middle cardiac, small cardiac كلها تصب بال coronary sinus. There are other veins on the posterior surface. For example, this vein from the left atrium, هذا الفين نسميه the oblique vein of the left atrium, and then we have this vein from the left ventricle which is called the posterior cardiac vein. هذول إما يصبون بالجريت cardiac أو أيضا بالcoronary sinus. المهم إنه كل ال venous blood هنا من هاي الفينز small, middle, great, cardiac, oblique of left atrium, posterior of left ventricle كلها راح تصب بالcoronary sinus. والcoronary sinus مثل ما شفنا بالفيديوهات السابقة هي لها فتحة خاصة إلى right atrium. These are the major veins of the heart, but there are other smaller veins, as we can see here, that these groups of veins هاي موجودة على anterior surface فقط، هاي نسميها the anterior cardiac veins. هاي تجي من anterior surface of the right ventricle تعبر coronary sulcus وتصب مباشرة بالرايت auricle أو right atrium، إلها فتحات صغار على الوول مال الرايت atrium ما تنشاف بالعين المجردة. And then in each chamber بكل غرفة من الهارت سواء حتى auricle أو ventricle even ventricles عندي مجموعة من ال very small veins in the wall of the heart نسميها the minimal cardiac veins.
المينيمال كاردياك فينز تصب مباشرة من الوول إلى التشامبر اللي هي موجودة به. بس هذول هم الرئيسيات الكبار، وأكبر وحدة طبعا هي coronary sinus. This concludes our study of the heart, its innervation, arterial supply, and its venous drainage.